ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí torí pé nǹkan tá a gbọ́ lónìí tún jẹ́ nǹkan tó ní agbára gbáǹkọ́gbì. Òun náà ni nǹkan tá a gbọ́ lónìí. Mo kí wa mo kọ́kùnrin mo kọ́mọdé mo kí àgbàlagbà bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí lónìí. Ẹ káàbọ̀ ẹ kú kalẹ̀. Mo kí wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ètò ti bẹ̀rẹ̀ o, ètò ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ tún wá gbọ́ gbáǹkọ́gbì. Gbáǹkọ́gbì náà ni nǹkan tá a gbé wá lónìí torí wípé ẹ ti mọ̀ pé ní gbogbo ìgbà báyìí táwa bá ti rí bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé e wá. Mo dẹ̀ máa ń sọ fẹ́yìn èèyàn wa, ẹ̀yin èèyàn tẹ̀lẹ̀ ti wà pẹ̀lú wa náà ti pẹ́. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti jójú lówó tó ti jẹ́ gbáǹkọ́gbì náà là ń mú wá. Dẹ̀yìn kí ni ọgbọ́n bẹ̀ tá a rí kọ́? Kí ni ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ bẹ̀? Kì í ṣe pé àkàn ṣàdédé ṣètò náà ni. A kàn ń mú ọgbọ́n yẹn wá ká lè mọ̀ wípé bó ti ń ṣẹlẹ̀ yẹn àtàwọn nǹkan tá à ń tẹnu mọ́ náà òun náà ni nǹkan tá a máa mú wá tẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn wa náà tẹ́ lọ́pọlọ tẹ́ ní làákàyè tẹ́yìn náà wá ń gbọ́ wa lórí bá a ṣe ń ṣe ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí wa ò ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ẹ gbọ́ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ lónìí. Gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lónìí lórí ètò lónìí. Ilé kún fọ́fọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn náà ní sẹ́mo wípé mo sọ lórí plan protest tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń drag àwọn èèyàn kan mo sọ fún wọn ní ẹ yé drag anybody mọ́, ẹ fèsì nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́, ẹ fèsì ẹ̀sùkwẹ́lì ni, ẹ má jẹ́ ká máa mú òmùlùmọ́mù ká máa mú ká máa jọ ẹ̀rẹ̀ mọ́ bí kálukú Yorùbá níbi tí bàtà bá ti ń tàyàn lẹ́sẹ̀ lèèyàn ibi tí bàtà bá ti ń ta kálukú wa lẹ́sẹ̀ ní ká kọjú mọ́ ibi tó bá ti ń ta wa lẹ́sẹ̀ ká kọjú. Aisha Yesufu sọ̀rọ̀ ó sọ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ wá gbọ́. Ọ̀rọ̀ ńlá ni mo ṣe tètè mú wá fẹ̀yìn èèyàn wa pé lórí ìkànnì yìí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí á tètè mọ́ mú wá fẹ̀yìn èèyàn wa ẹ lè bá mọ́ gbọ́ bó ti ń lọ náà ní bọ́ bó ti ń lọ yẹn náà nǹkan kan ni mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe náà ni pé ẹ bá like ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ má bá subscribe ẹ jẹ́ kó máa lọ fà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Mú kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí mi nígbà alákòókò ká lè tètè ṣe gbogbo ẹ̀ ní ṣókí ká lè tètè rí share. Òun náà ni mo ṣe ní kí n tètè máa mú wá fẹ̀yìn èèyàn wa náà kẹ́ ẹ wá tún gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o kẹ́ ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ bọ́ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ ó bọ́ ò gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ ni Aisha Yesufu sọ. Mo máa ń sọ náà mo ní ẹlọ náà bá ti dá Ọlọ́run dá wọn náà nìyẹn. Àwọn tó rí bá dẹ̀ sà oríṣà wọn òrìṣà náà ní ká máa pè wọ́n. Èèyàn kan takuntakun bí Ìgbòho òòṣà òun náà ni ọmọbìnrin yìí jẹ́. Aisha Yesufu òun náà dúró tán obìnrin adé irú wọn náà wà tẹ́ pé àwọn ẹfúnṣe tá a ní wúrà irú wọn ni arábìnrin tá à ń pè ní Aisha Yesufu yìí. Ó náà sọ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ wojú anybody kò wojú ṣe rárá ó kàn sáà ń là á bò wọ́n náà ni. Ẹ̀yin èèyàn ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù lónìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí. Ètò ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ sáré gbọ́ nǹkan tí Aisha Yesufu sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó ń jà rìnrìn bíi náà nú ọyẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ protest yìí ká bá padà dé ẹ wá farabalẹ̀ àti wá gbọ́ ní lẹ́yìn eléyìí tó sọ yìí tó sọ lórí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà àti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ náà pẹ̀lú olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà gbogbo ẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́ lórí ètò lónìí. Mo kí wa o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kàn bá wa like ẹ bá wa share ẹ má bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè máa lọ fast náà ni àṣẹ mọ̀ ń sọ pé kẹjọ kẹ bá wa share kẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí. Ẹ jẹ́ gbọ́ nǹkan tí Aisha Yesufu sọ ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ gbọ́ ná ẹ jẹ́ gbọ́. The president is legitimate or illegitimate. That is what they stand for. And you dare to come out and tell us all sorts of nonsense. Wonder they said shall never and never end. Like never end. Like upon that country. It's terror upon that country. It's terrorists that are burning that country. Terrorists have been destroying Nigeria, killing people, destroying our properties and all of that. And Nigeria has given you money again and again to go and fight them. Yet you've been unable to fight them. Corruption has been so right in all the things that you guys are doing. Men on the foot soldiers have complained severally how their allowances are being denied them. They are not being paid. They are not being fed very well. They are not being taken care of. How sabotage has been going on. So the military should focus on itself and focus on the fact that there have been a lot of sabotage and they contributed to crippling Nigeria and putting Nigeria, where it is. The protesters is not their business. People have constitutional right to protest.
And people are going to protest. When they protest, how they protest within the ambit of the law. So it is not the business of military to come out and be talking nonsense and be making statements. You dare not make statements. It's because we have a country that is upside down. That's why you leave your barrack that you're supposed to focus on and come and be putting out in civilian discussion. This is not, we don't have military rule in Nigeria. This is not the time of degrees. It's so disrespectful that we have, the Nigerian military will come out and be talking nonsense to citizens. Every day they are being dared by, what do you call them, terrorists. Yet they do nothing. Yet they sit down there. Yet terrorists are killing them left, right, and center. Instead of them to go after the terrorists and actually deal with them, protect the territorial integrity of Nigeria, the Nigerian military would rather sit down and be denying, debasing, dehumanizing their own soldiers, denying the fact that they were killed or injured, lying through their teeth all the time, coming out to recant statements. But it is when it is time for protesters that the Nigerian military knows that it has mouth. The Nigerian military should stay in that barrack that is supposed to go out there, go and fight terrorists, go and fight bandits, go and fight unknown gunmen, go and fight kidnappers, go and fight all those elements that are out there that are threatening the territorial integrity of Nigeria, that are threatening the security in Nigeria, that are threatening the lives and properties of citizens of Nigeria. That's what the military is supposed to do. The military has no business with the protests that citizens are planning. Citizens have a right to plan protests. They have a right to come out it's been constitutionally given to them. So it's not for them to come and tell us that, if there's any protest, if there's any whatever, yes, they know that the law allows it, but they will not tolerate burning. The only people who do burning is the military itself, is the police itself, is the hoodlums that they bring on. The military have been seen several times carrying hoodlums, carrying thugs that are going to come out and attack protesters. Protesters will be out there, protesting peacefully, doing the things that they're supposed to do within the ambit of the law, and then you will have the military will use their vehicles to convey thugs, to convey, the thugs that will go out and attack not only protesters, but begin to go and attack properties of the nation. So please, focus on what you're supposed to focus on. Focus on the job. The trillions of dollars that have been given to you, how many years? Over a decade to fight insurgency. You've not been able to do that. The Nigerian military is of them to be ashamed of themselves. Instead of them to never hear them speak, every time they come and say nonsense to us. You'll be fighting ragtag army. Up till now, you've not won it. Why? Your soldiers have said that the officers there, every time that they are sabotaging them, when they want to fight the war, they are fighting them. They've not come at you, they've not asked you. I don't even blame you. If you see commander-in-chiefs that we've had in Nigeria that have sat down and not done the things that they're supposed to do. You sit down there, you've crippled the nation. We don't have investments in the nation. People cannot go to their farm. Hunger that is on land is partly contributed to the Nigerian military's failure to do what they're supposed to do, to go after the insurgents, to go after the terrorists, to go after the bandits, to go after the kidnappers. They have not allowed farmers, to go to farms and farm. And that has led to the cost of living in Nigeria, cost of food in Nigeria. And yet the military has the audacity to come out and be giving us statements because they think we are their slaves. Do we look like slaves to you? Do we look like slaves to you? All of you. The military should be ashamed of itself in Nigeria. Look at what has happened. How many times have Tombolo accused the Navy of connivance with the people who are stealing our oil? How many times there have been reports of the bribes that the chief of naval staff has collected? The Nigerian military has not done anything about it. Every time, do you know how much we are losing? We are losing on the oil stealing that is going on, the oil theft that is going on. That is supposed to be the wealth of the nation. And you dare to come out and tell us nonsense. And you dare to come out and tell us that, citizens cannot protect you. Will not allow. Go and face the terrorists that every day they are daring you. Shameless bunch of people. Look at military in other countries. They will say their allegiance to the constitution. No executive, no president or
illegitimate president will command them or make them say anything. They stand for the people, they stand for the nation, they stand for the constitution. But the shameless Nigerian military that we have, they stand for nothing other than themselves and their big pot bellies and their pockets, and whoever it is that is president and the ruling party, whether the president is legitimate or illegitimate, that is what they stand for. And you dare to come out and tell us all sorts of nonsense. Part of the problem that we have in Nigeria today is due to the Nigerian military. So it's due to the Nigerian military that has not been able to secure the nation. Are you guys not ashamed of yourself? Most of the time, even so, your own men have written several times to the commander-in-chief, right from, I think, if I'm not mistaken, I think they started writing right from the time of Jonathan. They wrote to Jonathan, they wrote to Buhari. They have written to the illegitimate one we have right now, the former governor of Lagos State, Bola Ahmed Tinubu. They've also written, what are they writing about? How they are constantly being sabotaged, how it seems as if the military talk back and connivance with the terrorists, how their allowances are not paid, how they are not paid very well. The other time there was a report. What was in that report? Military were being fed, soldiers were being fed once a day. How do you see somebody once a day and expect it to go and fight and actually win war? Meanwhile, your people, their top officers are over there fighting over contracts for coffee, because they will carry people that the ones that will be killed if money for some other people. Nigerians have lost their finance because the military has not been doing well. Our citizens are being killed anyhow. Yet instead of that military to sit down and focus on the terrorists that have told them to, I don't even know what. It's our own Nigerian military that is now the ragtag army, not the terrorists that are supposed to be ragtag army. And yet they come and all you are interested in is to talk about protest. It is you they sent to come and attack protesters. October 2020, you went out there and you killed citizens of the Federal Republic of Nigeria, and you still have the audacity to have, and you guys were not ashamed to come on panel and say that, oh, it was the governor of Lagos State that called you. It was, and you people, you didn't they call you, you know, feel sorted and you know go there. Can't you people say you won't be there, that your allegiance is for the constitution and the people of Nigeria. And so therefore nobody should call you a nonsense thing for you to go and be attacking protesters. You sit down there and any of you soldiers that they're going to call, and then you go out there and it shows that you suffer when you go suffer, not be smart. We get this Nigeria. All of us will get this suffer together. What kind of nonsense is that? You think we are slaves in our own country? You think we are slaves? It's true that you're coming out to tell us, you will not. You will not stand anarchy. Is that your business? Go and focus. Those people, those terrorists that have been killing you and killing us inside Abuja, the federal capital territory of this country, the federal capital of this nation. Terrorists are coming in to kidnap people. People are not sleeping. People are starting to do guard on their own because security agencies have failed. And then you are there as slaves and boy to an illegitimate commander-in-chief. You're coming to tell us that protest, people should not do protest and whatever. And you're not by one. ọ̀rọ̀ ńlá nìyẹn o. Ẹgbọ́n nǹkan tí Aisha Yesufu tó sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ kù síbẹ̀ ẹ̀ tún gbọ́ kankan láìpẹ́ ìsìn. Ọ̀rọ̀ ńlá, ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀. Ó dẹ̀ máa ń nídìí tí mo ṣe máa ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ báyìí wá sórí ètò fẹ́yẹ̀ èèyàn wa, tí ẹ mọ̀ pé èèyàn ọlọ́pọlọ náà lẹ̀ ń gbọ́ wa ńlé. Torí tá a bá ń kì í tá à ń sá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni àwọn ọ̀mẹ́ tó kú. Ó rèé gbogbo èèyàn náà lè dákẹ́. Àwọn olówó sọ nǹkan kan. Ẹ mọ̀ pé lórí ètò yìí lè ṣe kí má máa mọ̀rọ̀ ọgbọ́n wálé ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí tọ́rọ̀ bá ti ń ká mi lára ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀. Ó nígbà tó bá yá tí gbogbo ẹ̀ bá dójú ẹ̀ tán, ó ní fúnra wa náà lágbára wa lẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí Chief Ọbáfẹ́mi Olúwọlé Awólọ́wọ̀, ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ nìyẹn o. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ nìyẹn. Tó bá tó àkókò kan fúnra wa lágbára wa lẹ̀, òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ rántí wípé ààrẹ tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìgbà ayé Jonathan, bàbá yìí dúró tán ní Ọjọ́ta. Ẹ rántí lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ka speech, ẹ kọ protest, ẹ ṣe kinní kan, ẹ ṣe kinní kan, ẹ gbọ́dọ̀ protest ní everybody gbọ́dọ̀.
òun ló ti délẹ̀ yìí, ó ti wá kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó báyìí, ó kan gbogbo wa ní Ẹdó. Ìṣe làwọn ìyálọ́jà ń protest tó ń pariwo síta. Ní Lagos State wọ́n ti ọjà pa, àwọn ìyálọ́jà ò ráàyè lọ sọ́jà. Ó ti wá kan everybody, níṣẹ́ ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Torí ìgbà tá a bá ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sì máa wò pé bóyá àbí kí làwọn eléyìí sọ yìí, ọ̀rọ̀ ló ti wá délẹ̀ yẹn, gbọ́ nǹkan tó sọ, gbogbo èèyàn náà lè dákẹ́. Òkè ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń jáde tán pé sọ yẹ ká Aisha Yesufu máa sọ ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn sí military, sọ yẹ kó máa sọ ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn sí ààrẹ orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣé ẹ jẹ́ bá láìkì tẹ́ bá kọ́mẹ̀ntì ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kó máa lọ fà. Wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ń gbèpò yẹnu pé sọ yẹ kó máa, táwọn Yorùbá jáde tán báyìí gbogbo èèyàn náà lè dákẹ́. Wọ́n ní and the man die in the face of tyranny who keep silent in the face of oppression. Everybody will just die of, in fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa kú wọn ò tún ní make heaven. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń comment, some people will just die and they will not make heaven because they die ignorantly. Aisha Yesufu jáde tán tó sọ̀rọ̀ tán yìí, ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó lóye Sunday ọmọdé ọmọ Ìgbòho náà máa ń sọ náà nìyẹn, tó dúró tán pèsè òun dúró tán níṣẹ́. Gbogbo èèyàn náà lè sùn ká kọrí síbì kan náà, lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Tá a bá ti sùn tá a kọrí síbì kan náà tó gbogbo wa dákẹ́, everybody cannot keep quiet. Ẹ ṣé we can't keep quiet. If you keep quiet, things will not work. Your own is to protect people. In Kenya, they made the law that don't shoot. If you shoot anybody, you will be arrested, you will be jailed. But Nigeria is a lawless country. Àwọn Igbo, wọ́n ní Nigeria is a clinical country. I don't want to say it on this program. But ṣé ìwà àti ìṣe wa náà ṣé kò mọ jọ tàwọn tó wá láti kingdom báyìí? Ṣé ìwà àti ìṣe wa kò mọ jọ àwọn tó wá láti kingdom yẹn báyìí? Tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti jọ mọ́ nǹkan oko, nǹkan gbó, nǹkan inú gbó, ìyẹn làwọn ń pọ́n lé. Èrè tó wá láti inú gbó yẹn kò yẹn ò ká wa lára. Ṣé bá a ṣe fẹ́ mọ bá a lọ lélẹ́yìí? Ṣé bá a ṣe kọ̀ntínù lélẹ́yìí? Ọ̀rọ̀ ló dílé ẹgbọ́n nǹkan tó obìnrin yẹn sọ, kọ́ bá protest, tí wọ́n bá protest báwo náà ṣe fẹ́ fẹ̀hónú wọn hàn. Nígbà ayé Jonathan tí ò le tó báyìí gan, a bag of rice during Jonathan, some area 5,500, some 5,000, some area I think around the highest then around Jonathan time is 9,000 a bag of rice. As of today now, it's almost 90,000 naira. A tuber of yam is 5,000. Nígbà táwọn àgbẹ̀ ò dáko mọ́, síbẹ̀ ní bá dáko tíṣu bá pọ̀ yanturu, ṣebí tí nǹkan bá pọ̀ yanturu nígboro ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà kọ́ mú. Ẹ ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni, wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní dá oko, àti nǹkan òroko bá ti pọ̀, price will come down definitely. But too much people want to buy few items. The price will increase. That is the problem we are facing. And if we continue like this, you will just discover that there will be starvation, there will be hunger. Hunger is already in the land. Ìyàn ó ti mú already báyìí. Kò dìgbà tá a bá ṣe ń sọ, ìyàn gan ti wà already. Ìyàn ti wà ní Nàìjíríà already. Nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Wọ́n pè tí ìyàn bá ṣẹlẹ̀, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ pé keep quiet, kẹ́wọ̀n pé tó bá ní ẹ tó ti wọ́n ní ajá tó yóò kò gbé èèyàn tó ti jẹun yóò tó ti ṣe kinní kan egun rẹ̀ á le. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò tí ì jẹun tó wá ní keep quiet there, take this 5 naira ó máa gbà á bí ètò ẹ̀sìn nǹkan tó fẹ́ fi rà gan. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ wá dà nìyẹn. Máa kan ló sọ̀rọ̀ kan nígbà kan, ó ní citizen wọ́n ló dàbí adìyẹ ni àwọn aráàlú. Ẹ ṣé Yorùbá nation is the answer, yes. Ó láwọn aráàlú
ẹ sọ wọ́n dàbí adìẹ, ẹ mọ̀ tu ìyẹ́ ara wọn, tẹ́ bá tí wọ́n ń tu ìyẹ́ ara wọn, ẹ mọ̀ fún wọn lóúnjẹ kán máa jẹ. Ẹ jọ adìẹ tá a tu ìyẹ́ ara rẹ̀ nínú hílàhílo pains. You are giving a chicken that you have already removed the feather, the food. How do you want them to enjoy the food? What they are doing to us. Freedom. That is what they are doing. That if they suffer us, we will not be able to protest. Once they have already on the once they when you want to protest, they will bring out the military. Every gbà nígbà yẹn SARS. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣe lọ́yìn lọ́run 2010-20. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ táwọn eyín náà dẹ̀ bímọ tiwọn o, bọ̀ wọn ò bẹ̀rù àtúbọ̀tán. Nígbà tí election wa fẹ́ wáyé náà ni we gave all of them money, those people that their family were victim in the. So ẹ mọ̀ pé àwọn family kan wà victim. Ilé ẹjọ́ West African Court dá ìjọba Buhari lé kíní pé àwọn èèyàn tí wọ́n pa nígbà yẹn SARS. By now ṣé kò yẹ kó ti wà lẹ́wọ̀n àtàwọn tó wà involve. Ọmọ àwọn èèyàn kan náà ni o, but some foolish people ká máa pè wọ́n ní foolish. Àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé ní wọ́n á sì tó support wọn pé sẹ́ẹ̀ like bàbá kan náà tó ń dí fídíò ẹ̀ lọ káàkiri ń sì kẹ́ ẹ ṣe kíní kan. Èèyàn tó bá ṣe nǹkan tùfù ló máa ń kíyèsí ẹ̀ kù lé náà. Béèyàn bá ti ṣe nǹkan tó bá dáa, òun gan kí lẹ̀ ń bẹ̀rù sí kọ́ máa protest. Torí pé yìí náà mọ̀ pé nǹkan tẹ̀ ṣe lẹ fẹ́ gbà báyìí. Torí ẹ̀ ẹ̀yin náà wá ẹ̀rù ń bà yìí ẹ fẹ́ káwọn èèyàn protest ń sìn. Torí ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ yìí. Èbí dẹ̀ mo ń sọ ẹ ṣe. Èbí dẹ̀ mo ń sọ mo ní bí nǹkan ṣe ń lọ yìí mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan sábà máa ṣẹlẹ̀ náà ni tá fi gbòdùjọ́ àní. Gbogbo ẹ̀ náà sábà bí bàbá bá kọ̀ bí bàbá láwọn ò lè fún wa ní Yorùbá nation by fire by force àwọn ò lè fún wa ní Yorùbá nation. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló sá ṣẹlẹ̀ tá a sá fi débi tá a lọ. Náà nìyẹn. Bí bàbá bá kọ̀ táwọn ò sí táwọn because bó ṣe lọ́ọ́lì Haúsá à ń kí à ń sọ gbogbo ìgbà pé àwọn Haúsá ń plan lọ́wọ́lọ́wọ́. They are planning. Okay, if eventually now there is riot, nílẹ̀ Haúsá wọ́n ti mobilize àwọn bansa, mobilize everything pé àwọn sáfì kí riot yẹn ṣẹlẹ̀ by fire by force. Tí riot bá ṣẹlẹ̀ ń sìn, àwọn Haúsá náà ló ní top military officer tó pọ̀ jù. Ẹ dẹ̀ pé coup plot yìí ni àwọn plotters náà ilẹ̀ Haúsá náà ti. If they eventually now overthrow Tinubu, what do you think will happen? Because àwọn leaders wọn gan inú wọn ò dùn sí bàbá. Bàbá náà ò dẹ̀ ṣe tàwọn aráalé. Ṣebí tẹ́yẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe tàwọn aráalé. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ àwọn aráàlú ò lè gbìjà yín pé àgbà tó wà ń bẹ̀ à ń jẹ lára rẹ̀ à ń ṣe ìlú ò fararọ̀. Àwọn èèyàn gan ìpè ní kálukú sẹ́bà tó bá ti gbórúkọ ààrẹ. Ẹja gbọ́ kí ló lé Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kí ni bàbá sọ fáwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹja gbọ́ torí ọ̀rọ̀ ńlá ni.
Àwọn ọlọ́pàá wa ẹ mọ̀ tẹ̀ka ọlọ́pàá kan kọ́ wa lé ọlọ́pàá kọ́ wa lé àbí wọ́n tẹ̀ ní Sunday kù ní Nàìjíríà ọlọ́pàá dẹ̀ sọ pé ọlọ́run ṣẹ́gun púpọ̀ wọn wá mọ́ wa lé wá bí wàá ẹ mọ̀ jẹ́ ká sí ẹ mọ̀ jẹ́ ká sí ọ̀gá àgbẹ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́pàá fún ẹ̀rọ àkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ̀ ọ̀yẹ́lẹ̀ ẹ má bàa bá jẹ́ ó náà nìyẹn la ní ká máa rán wa létí. Ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Adéyẹmọ tí bàbá tún sọ nígbà tí bàbá wọlé ni bàbá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wípé kẹ́nìbọ̀dì ó má jà ọ̀ àkókò ìjà kọ́ leléyìí, kì í ṣe àkókò ìjà táyẹ ká máa bára wa jà, kì í ṣe àkókò tá a máa bínú tàbí ká máa bá yẹn gan. Bàbá dẹ̀ sọ pé àwọn ò wá fún protest, àwọn ò wá fún protest, àwọn ò sí fún protest, kì í ṣe torí protest àwọn ṣe wálé. Àwọn wálé láti wá kí àwọn èèyàn tó ṣe àwọn lóore nítorí pé yìnyín kẹ́ni ó lè ṣe mẹ́rin. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé pò yẹnu ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń kọ́ọ̀tì fọ́nrán yìí, ẹ bá ń kọ́ọ̀tì bí ẹ bá ń sẹ́ǹdẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Gbogbo àwọn tó ń gbé pò yẹnu pé kò Sunday Igboho bàbá ti sọ pé àwọn ò ti torí protest wálé, òun náà láṣẹ rán èèyàn létí ní gbogbo ìgbà. Bàbá ò wálé nítorí protest, bàbá wálé nítorí kí àwọn wá lè ṣe ẹ̀mí ìmoore hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó mọ oore. Bàbá ò wá láti wá bá ti anybody jẹ́, wọn ò dẹ̀ wá láti wá sọ pé Yorùbá nation protest. Wọ́n wá wọ́n ti sọ wọ́n ní Yorùbá nation táwọn gbé dání làwọn concentrate lé lórí, òun náà làwọn dẹ̀ face. Yorùbá nation táwọn gbé dání òun náà ní nǹkan tí àwọn face, àwọn ò face protest. ẹ mọ̀ tí kọ́kọ́rọ́kọ́ mọ́ sọ́kẹ́ protest bàbá ò wá nítorí protest. Bí àlàáfíà ó ṣe jọba nílẹ̀ Yorùbá ní ẹja concentrate lé lórí. Ó lẹ gbẹ́ látẹnu olóyè yẹn o, bí àlàáfíà ó ṣe jọba ó ní kẹjẹ́ ká concentrate lé lórí. Èyí tẹ̀dẹ̀ wà nípò agbára náà fún àwọn gómìnà wa náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà ńlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìnyí wọ́n ti ń sá lọ báyìí. Wọ́n ti ròyìn pé airport ti kún, booking wọ́n ló ti ilẹ̀ ti lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá lọ UK, sá lọ Amẹ́ríkà. Kí ló dé tán sá káàkiri? Ṣẹ́rù ń bà wọ́n ni, ṣẹ́rù ń bà wọ́n ni. Wọ́n lẹ́rù ò gbọ́dọ̀ bọmọ balógun, bẹ́rù bá ń bà yín ẹ̀wí ẹrù ò gbọ́dọ̀ ẹ̀rù tí ń bà wọ́n ara bí. Torí bí wọ́n bá ṣe rere ni ara kì í wà yá ọ. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe rere èwo làbùrọ̀ mọ́ sá káàkiri, torí pé nǹkan táwọn náà mọ̀ pé nǹkan táwọn ṣe yìí ò dáa. Ṣé bá sọ àmọ́ bá lọ náà lélẹ́yìí? Ẹ mọ́ protest o, ẹ mọ́ ṣe kìíní o, ẹ mọ́ ṣe kìíní o. Okay, ẹ ní ká má protest, fine. Àwọn ò protest nísìn. Nǹkan táwọn dẹ̀ ń béèrè fún ni pé ẹ fáwọn ní Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ti wá lọ. Ṣùgbọ́n kan náà láti àfọwọ́ mú, because kíní yóò work, kò dẹ̀ lè work. Bẹ́ẹ̀ sọ àwọn ọmọ gbòòrò wá ní kò lè work, kò lè work. Nígbà tí ò dẹ̀ ti work yẹn, ẹ sì sá fún wa nìkan. Greediness wa ni pé kíní yìí mi ò fẹ́, kíní yìí mi ò lè sọnù. Greediness náà ń pè yẹn. Ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan, kíní yẹn ẹ̀ ní ìdí ẹ̀, kíní yẹn ẹ̀ dẹ̀ lè fún èèyàn. Ìwà ìmọ̀tara ẹni nìkan náà ń pè yẹn. Ìmọ̀tara ẹni nìkan nìyẹn. Ẹ ṣe é. À ń sọ pé ẹ fún wa ní Yorùbá nation, nǹkan yẹn náà la fẹ́. Òun nìkan ń tá a fẹ́ náà nìyẹn. Ẹ fún wa Yorùbá nation. Nígbà tá a ti mọ̀ pé kíní yìí kò lè wọ́ọ̀kì o, kíní ò wúlò fún àtọkùnrin àtobìnrin wa, mọ̀ pé kíní yìí kò sí solution bẹ́ẹ̀ mọ́. Kí wá ló dé tẹ̀yin gómìnà náà tẹ wá káwọ́ gbéra láti Kogi o, láti dé kíní Yorùbá nation lógo ìgbà kẹṣẹ́ dé Kwara state. Ẹgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara náà. Àbí títorí pé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ là ń mú wá fún yín. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Ẹdó. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Ọ̀ṣun state. A sì mú yẹn wá bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn sìn.
problem upon problem everywhere. Yorùbá ní tí ọba tó jẹ́ ọba gidi tó bá wà lórí oyè, ẹgbọ́n nǹkan tí Yorùbá máa sọ, wọ́n ní eku á máa ké bí eku, ẹyẹ á máa ké bí ẹyẹ. Ṣùgbọ́n ní ìsìn à ń rí pé eku ò ké bí eku, ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ, tó fi hàn pé ọba tó wà lórí oyè àsìkò rẹ̀ ò san aráàlú nìyẹn. Kò nílò káyọ̀sẹ̀ mọ́ sọ wípé kinní kan wọ́n hate ẹnìkan ni, kò sẹ́ni tó hate anybody. Nígbà ayé Yar'Adua, ìwọ̀nba tí Yar'Adua lò gbogbo èèyàn ló mọ̀ sí rere. Ìfà àtọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ wípé Yar'Adua gan ló sì ti fẹ́ jọba alágbádá títẹ̀ náà rẹ̀ dáa jù Nàìjíríà. Bàbá yẹn bring everything down, ó ṣe everything. Kí ló dé káwọn ilé ò rí ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹni subsidy pé tí a bá ti yọ subsidy epo máa wà, kò sépo bá a ṣe ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kò sépo, kò sí epo. Gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wù kẹ́ dé ń sìn ẹ lè répo rẹ̀, ẹ máa kíù ni. Ṣé bá a ṣe fẹ́ continue náà lélẹ̀? A dẹ̀ ń kí à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ò mẹ́ni tó kú. Ẹ má máa pariwo Yorùbá nation mọ́. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn báyìí. Àwọn àìlẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn báyìí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ protest orò làwọn máa gbé jáde. Ó tiẹ̀ ti dá gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiẹ̀ ti jáde ń sìn pé àwọn ò sọ pé anybody mọ́ protest, àwọn ò dẹ̀ sọ pé kólóró mọ́ sọ̀rọ̀. Ṣe rí pé double standard náà tún nìyẹn. Torí ọmọ yìí pé bó ṣe lọ yẹn àbọ̀ lè wá fàbọ̀ sórí àwọn níjọ́ tí protest bá bẹ̀rẹ̀, because àwọn ọmọ Nàìjíríà ti múra tán pé àwọn ó protest níṣẹ́. Àwọn ò lè encourage ọkọ̀ kọ́ máa protest, ṣùgbọ́n nǹkan tó ka àwa jù ni pé nǹkan táwa fẹ́ yẹn náà tí tó jẹ́ pé Yorùbá nation táwa gbé dání nìkan làwọn encourage pé báyìí làwa ṣe fẹ́. A dẹ̀ lè encourage wọn pé kọ́ lọ́wọ́ ba nǹkan jẹ́, torí pé ẹni abíire ńlọrọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọmọ tó bá bí láti ilé ire ò ní wò sùsù kó lọ ba nǹkan jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tó bá bí láti ilé ire tó jáde nílé ire kò wá ní wò sùsù kó wá ní òun máa make sure pé ilé ó lé o àbí ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù o àbí ìkórè kò fẹ́ lọ jí nǹkan bẹ̀, rárá kò lè ṣẹlẹ̀. Ẹgbọ́n nǹkan táyì sáyé sùn sọ, ó ní mílítírì náà ló máa ń kó àwọn kinní wá, àwọn náà ló lọ kó tọ́ọ̀gì wá pé ẹ lọ dàrí wọn rú. Tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrí wọn rú tán, mílítírì ó wà dìde wá níṣẹ́ ti rí níṣẹ́ o. Ẹ tó dá sọ̀rọ̀ yìí ó ti pẹ́ nínú protest, kì í sọmọ kékeré. Ẹ mọye protest tí Aisha Yesufu ti bá wọn tó ti bá Yorùbá nation no going back ṣe tó ti bá wọn participate. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàǹgbà míì àwọn èèyàn máa wò pé bóyá àbí wọ́n fẹ́ bring gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan dà. Mo rí bàbá kan sọ̀rọ̀ lónìí, ó wọ bíi fìlà abetí ajá kan, ó ń sọ̀rọ̀ ọlọ́mọ Yorùbá lòun, òpònú ayírádà ni. Àwọn ayírádà òpònú. Ẹ ní sọ̀rọ̀ lọ síbi ọ̀rọ̀ wà, ṣé wọ́n fi ṣe gbogbo Yorùbá ni? Kí ló dé tẹ̀ ní sọ̀rọ̀ lọ síbi tọ́rọ̀ wà? Why can't you say the truth? Ìlú ò fara, bàbá ayírádà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ó lè rántí ìjẹun o, tó kàn bọ́ sórí ètò tó ń sọ̀sọkúsọ yẹn o. Ó lè rántí ìjẹun o, ebi lè máa pa kó máa pọmọ ẹ̀ mọ́lé o. Ìlú le, ìlú ò fara rọ̀. Ìlú ò fara rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wírégbè tó ń wí sọkúsọ tó ń wí wótòwótò. Àní ká kẹ́ja sọ́bẹ̀ kọ́bẹ̀ sòróró. Bí ìlú bá dáa tí kálukú náà ń gbádùn, àwọn èèyàn ò ní sá lọ sókè òkun mọ́. Ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tó ń sá lọ nù desert lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń ṣètò yìí láti Nàìjíríà, látàwọn African countries. Tí ẹ wo Kenya gan tí ò ní problem tó wa gan wọ́n protest. Kenya tẹ́ pé problem wọn ò tó ti Nàìjíríà. Nàìjíríà ní problem wa ti, ẹ lọ wo inflation rate wa ní Nàìjíríà. Look at everything about Nigeria. Kenya go ní problem tó wà now. They don't have problem like the way we have. Kò sí student tó lè sọ pé òun gbádùn Nàìjíríà. Àwọn retirees wọn ò lè sọ pé àwọn gbádùn Nàìjíríà. If àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ gan wọn ò lè sọ pé àwọn gbádùn. Kámọ́ tí wàá wí ọmọ iléèwé, kámọ́ tí wàá wí ọmọ tí ò tiẹ̀ lọ school rárá. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó ṣe láyé Awólọ́wọ̀ tá a bá ń sọ ọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òní mọ̀ nǹkan tó ń pè lẹ́kọ̀ọ́ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ because kò sí mọ́. Kangaroo ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń sìn. State wo tiẹ̀ ló ń ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ gan? Which state is doing free education now in Nigeria?
ibi tó lè yẹ ká ti kéèsì ara yẹ káwọn ti wá ti kéèsì ara ní pé àwọn Haúsá tó ń plan protest yìí wọ́n ní mótífù míì tó fi ń plan rẹ̀ ìyẹn lẹ́yìn làwa náà ń tẹnu mọ́ pé kí bàbá ẹ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ẹ gbọ́ kó tó pẹ́ jù bàbá àwọn ò bu yín bu yín torí bàbá lẹ jẹ́ fáwa ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni pé àwọn Haúsá tó ń plan protest yìí àwọn náà ní nǹkan kan tán wọ́n ní nǹkan tán fẹ́ achieve ń bẹ̀ Haúsá òkè sàdédé jáde kọ́ láwọn fẹ́ protest ṣùgbọ́n àwọn náà ń kógun ja ọ̀dọ́ wa kí ló dé tó wá ń protest àánú ẹja jọ fi common sense gbé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ń gbádùn láyé Buhari ẹ̀ mọ́ bá ṣe ń gbádùn ni ṣé àwọn sọ pé tó gbé Buhari ti kó òsì wọn ò rí kinní wọn ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní motive míì tí wọ́n fi ṣe nǹkan tó wọ́n fi ń gbégbèsè tó ń gbé yẹn ìdí tó fà á nìyẹn tá pé ó fi jẹ́ pé lemọ́lemọ́ ọ̀dọ̀ wọn ẹ má fojú di pé protest ò ní wáyé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sán kẹ́yìn kò lè wáyé kò lè ṣẹlẹ̀ protest wo ni ò ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin military ẹ dẹ̀ mọ́ sọ wípé ẹ fẹ́ take advantage torí wípé àwọn ọ̀dọ́ tó wà ń tàn sí ti múra tán o ilé tó ṣẹlẹ̀ ńgbà ẹ̀ SARS yẹn ó ti là wọ́n lójú o ilé tó ṣẹlẹ̀ ńgbà ẹ̀ SARS ó ti jẹ́ kí iye wọn sí tí anybody bá try anything ní ìsìn ó lè di wàhálà ìdí tá a ṣe ń sọ náà nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká ṣe the right thing by now èmi expect kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbogbo agendas 14 agendas tí wọ́n ti là kalẹ̀ ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sort out many of them if truly we are ready for this change if truly we don't want protest ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ó yá cut down this káwọn èèyàn náà sọ pé èyí tẹ́ fẹ́ protest gan ẹ láṣejù lọ́wọ́ ẹ ṣáà ti rí i pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ṣe gbogbo nǹkan tẹ ẹ ṣáà rí i pé wọ́n ti gbìyànjú wọ́n ti ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n èyí ò ṣe nǹkan kan kàkà kó dẹ̀ láre ewé àgbọn ni ṣe ló tún wá ń lé sí báyìí instead tẹ́ fi tètè gbé ìgbésẹ̀ pé òkè ẹja kọ́tì ẹ̀dá ó ṣe yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gba kíní ẹ̀ ti ń travel out ẹ̀ ti lọ búùkù ẹ fẹ́ fly out by next week ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fly out àwọn rep nísìn wọ́n ti close down nísìn wọ́n láwọn ń padà bọ̀ ní kíní wọ́n fẹ́ fly out wọ́n fẹ́ wò bó ṣe máa rí ṣé yẹn ló wá fẹ́ solve problem can't you do something okay lábẹ́ èèyàn ń complain pé kíní ò da ẹ ṣe tẹ́ bá tiẹ̀ parí àwọn èèyàn mọ̀ pé tó ẹ ti ṣe díẹ̀ ńbẹ̀ ẹ parí ẹ̀ ni then people now say ẹ̀yin èèyàn tó fẹ́ protest náà ẹ ti láṣẹ jù lọ́wọ́ jù ẹ̀yin náà sáré pé wọ́n ti ṣe díẹ̀ ńbẹ̀ but ẹ̀yin kò gbégbèsè ẹ̀yin náà ń dúró pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ayé yín ẹ má jà sí pé ẹ̀yin náà ń dúró sẹ́ pé títí wọn ò bá ti ta pátápátá bíi ti gúgúrú must we wait káyé everybody dẹ̀ ta pátápátá kẹ́ tó ṣe nǹkan. ẹ bá wa láì tètè ẹjẹ bá wa share rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ náà la gbé wáyé ẹ ti gbọ́ nǹkan táyì Yesufu sọ o ó ti sọ tán ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbé ọ̀rọ̀ ló sọ sáwọn military pé kọ́ má lọ try anything pé torí wípé wọn ò bá ti wọn ìyá ń jà wọn náà àwọn gan-an sáwọn náà àwọn top officer àwọn náà ló ń gbádùn àwọn ọmọ kéékèèké èmi náà láwọn tó jọ rẹ̀ tẹ́pọ̀ wà ní military even police mo sọ ti police officer kan tó jọ rẹ̀ mi tẹ́ pé èmi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ra bàtà búùtù fún mobile police officer kẹ́ ẹ lè bá mọ̀ pé ìyà ń jẹ wọ́n. ẹ jẹ́ bá like ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí títí ìgbà tá a tún mọ̀ tó ètò mẹ́wàá ẹ ṣé ò tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.